Besigye amanyi Museveni asobola omutta mu ngeri yonna ne Museveni akimanyi Besigye asobola okumutta 221 220 Besigye yalina essuubi erikomawo ku ballot naye omuliro gwa people power n'amaanyi agaafubutuka mu nkambi ya Kyagulanyawo by then baali kamwokya gwamuwaliriza okukkiriza n'agamba ebyokwesimbawo 220 yali yafunye ekirowoozo nti akalulu tekajjaawo naye nga Museveni yali yakyogerako dda nti akapapula tekanzirya mu ntebe yakikkiriza amaze kwesimbawo emirundi 4 era n'akyogera awo atandikira plan B w'okutuwaaka asimanyi bikoze bitya ng'agenda akkiriza omutima gwe gukoze eki era n'agamba nti abo abalowooza nti nze nalemwa nabo bagenda kigezaako kikole ki yeri Bobi Wine weyakuvirayo nayogera ng'omwogezi ow'amaanyi you cannot do this bamboclate you can't tell us this and this and this yet you have been standing here and there now you say there's no democracy in Uganda so Besigye omugamba nti Museveni ateekawo akalulu gwe n'omugamba eriyo plan B alwana nnyo akalulu kabeerewo nibo abajja kwesimbawo najjuba oba John Oye naye gwe w'oteekawo plan B akutunuza amaaso 3 Museveni nogaa ti olina plan B agala gizuula wawuya plan B third eye evaayo taba n'abiri gaba 3 era we yatandika okyogera n'atandika okuba serious n'afuna information omusajja gw'oyagala alina plan B naye erimu bino wammanga baani olwo abamuwa information anti keesi etandise era akulira principal witness ye Andrew Wilson Orlando omungereza mu America naye yaliko mu magye ga Bungereza okumala emyaka 5 88 to 93 atambudde eggwanga lino lyonna okugyako Uganda gye yali tatuukangako atambudde ensi eno naye nayo yamala n'agituukamu oyo yamuwa information nti oli bubi era emabegayiko nga Orlando tannaba kujja nagamba bannayuganda nti President Museveni alina information nti waliwo plan ey'okumuttira mu bbanga nga oyita ojjooto Orlando nga tannavaayo wafuna information 221 President yalekeraawo okulinnya ennyonyi zino zoffe ez'oluleekereke kuva wano ngenda wali mubita wali nga waakiri ayongerako convoy ey'okuttaka naye ng'ayise ku ttaka era bwe baasiba nga baddabiza Northern Bypass yayitanga ene wa Mukwano wano nga ffe batusibira wano ku ssaawa ya Queen aba akyagenda mu kinaabiro nga batusiba eno nga basibye agenda okunywa kyayi nga basibye nga n'ow'ensawo ow'ebigere toyita era abangi ababooda bagezangako okuyita basukka mu 15 abaminika amagulu nga bakuba eri ku sharing awo bakuba emiggo tosobola kuyitawo ne waba tannatuuka olagawa kati convoy ne zeeyongerako n'agamba nti President Museveni yalinnye ku nnyonyi mu campaign ate distance si nnene ng'ate n'ennyonyi si eri zino zaabadde nazo eri modified okusinga ku kitegeeza nti threat yali agimanyi nti ki weeri kati Orlando wiiki eno abadde atandika ewedde Orlando obadde oŋŋamba Orlando ono yaani Orlando yeeyogerako nga nti yali mujaasi yasaabingako magye ga Bungereza kuva 88 paka 93 n'akola ki nga private security investigator ali mu ddiiri z'okutunda emmundu ali ddiiri z'okumanya emmundu oyinza mugeraageranya ne muganzi wa Bad Black ne muganzi wa Bad Black yali bwatyo bakamusalize musango gw'okutunda emmundu wano ku muliro South Sudan goza sente yazijjanga kuki ezo Bad Black kwa 2011
kati awo bagibba nani Sentongo Medi Sentongo Sentongo bamusibayo obwaka butono n'omukyala ne badi black Catherine bamugemere naye nakola ki namusiba ebbanga namugamba genda oyiga okomewo oyo nsaabaani era nakati amwebaza nti wanjikiriza nkwebaza okunsiba nayiga kati Orlando mu statement ze zonna anti njagala kumanya wano mbadde okyansomera Orlando nti ogaye musirikale wa Bungereza yali mu America akola serving amaje ga Bungereza yes wakati wa 88 paka 93 yes n'aganyuka akola statement nga 24 ogwokusatu 2025 mwaka oguwedde muzungu naye ng'agikolera wano ku CID headquarters agamba nti around 2021 my contact in Somalia gave me details of Brigadier General Richard Otto oyo Munnayuganda around kansomenga buvunula kyangwira omulabi waffe Andrew Wilson aka Orlando myaka 5 mwezi munnansi wa America business consultant yeberera mu ggwanga lya America netusumulula muva ekyenda mwesatu kijogedde naja natugamba around late 2021 2021 my contact in Somalia gave me details of Brigadier General Richard Otto naye nga tanaba kufuna Otto akubuulire akumenyera ensi mwabaddeko n'agamba these companies that I work with are largely dealing in investigations and tactical training on firearms. Muntu wa muliro. N'atugamba nti no, the company has a website registered as www.tohff.com. That is www.tohff.com. And the company activities are shown on that website. Yes. Ayagala genda ko. Oyagala okumanya byako. Our company provides services across the globe, and I have had opportunities to work in USA, Haiti, Mexico, Colombia, Latin America, Europe, Middle East, South Africa, and Nigeria, among other countries. And around late 2021, my contact in Somalia gave me details of Brigadier General Richard Otto, and I linked up with him via WhatsApp, and I explained it to him that I was approached by Mr. Joel Wakaima, who told me that Joel Wakaima, needed a company to provide training to some Ugandans, both living in Uganda and diaspora, to overthrow the government of Uganda. Akitegeeza ki nti Besigye okusinziirako ono omujulizi ekyabasinkanya kwagala kujjako president njagala kunsooka kuŋŋamba who is this Brigadier General Richard Otto? Yali chief of defense intelligence mu Uganda Embuya headquarters ziri Mbuya era nga okusinkanira awasinkanira Otto yali ali deployed at force headquarters in Mogadishu, Somalia, as the chief operations webasinkanira. Kati ekibuuzo ono Otto naye baali bamusisinkanye mu ddiru yakuggyako Museveni. Otto bamuwa information oli wafuna information gundi kuba Besigye yakitegeererawo nti eno information eyinza nange okuntwaliramu wekutuukirira Brigadier General kyebavunaana Lukwago Elias kyatakola Otto ye n'akikola bw'akikola ne bamuyungako ba intelligence ab'enjawulo Geno Birungi Geno Otto n'abalimi n'abasuubuzi n'atandika okuprovidinga information ez'enjawulo era n'atandika n'ajjako ne mu Uganda ne bamugamba kati kolagana n'ono bonna information nawe gikola ki n'akugamba nti ekikulu ekinene kye kwali ku traininga bannayuganda mu ngeri ya kuketta mawulire
training abamawulire engeri gye babegamu gavumenti n'okutraininga abantu abannayuganda wano n'ebweru naye nga base eri Kisumu ye training ground ojjukira FDC baga nti bakwatidde Kisumu kati sirina bukakafu naye circumstantial evidence okusinziira ku oto oyinza okugamba nti ekyo kyategeeza. N'atugamba the contact of Brigadier General Richard Otto n'agisomaawo asked me to get enough information from Joel Wakaima and keep him informed. Who is Joel Wakaima? Joel Wakaima ali mu intelligence. Joel Wakaima ali mu intelligence. Ye kayungirizi naye ng'ate n'eno gyali. Kayungirizi w'omuzungu. Omuzungu. Ate nga n'eno gyali. Ne bano abamanyi nga Besigye. Okusinziira ku Orlando. Yes. I was very careful on how to deal with Mr. Joel Wakaima because I never wanted to get caught out in terrorism activities, as this would tarnish the name of my company and country, or get me criminally charged, since I would be seen to facilitate terrorism and related crimes. Yatya okumukwatira mu kikolwa nti ayagala kuyamba kubayeekera abatujju n'asalawo okubuulira bikikwatako. Ensonga lwaki anoonya Otto? Kitegeeza intelligence ye yamanya nti eno e Somalia eriyo Otto. Mu kiseera ekyo Otto yali defense attaché nga atumiddwa ku embassy yawa ya Juba, South Sudan. Wasookera omusanga oluvannyuma bakwatagana ng'ate bali Somalia. Kitegeeza ekintu kitutte emyaka mingi. Yes. N'agamba nti biri ndowooza 19 20. Si kyajjo. N'agamba around December 2021 I came to Uganda on a business and travel tour on invitation of Moses, whom I had linked up with online since 2020. And we had been communicating. In our communication, we discussed business of dealing in tourism, coffee, and tea. Kati oyo gwatayogera Moses yali mu business ey'emmwanyi majaani tamwogera ngo ayogera kubatta Joel ayogera ku Nelson tatubuulira linnya lyakubiri. Nono tatubuulira Moses yaani eddala. N'atugamba while in Uganda upon invitation by Moses, I informed then Brigadier General Richard Otto that I was in Uganda on business visit and had linked up with my friend one Moses. Upon his request, I then shared the contacts of Moses with General Richard Otto, who later linked him to military intelligence for pursuit of the security information Joel Wakaima had shared with me. Kati ye tayawula Otto oba Major General Brigadier General. Naye yamuyita Brigadier General. Naye Otto bw'aba akola statement ateekawo ranka ye entuufu nti ye Major General. Todi amuyise Brigadier General. Okay. N'agamba later Moses was instructed by officers from military to inform me to continue engaging with Joel Wakaima while giving him Moses feedback to guide the process. During my engagements with Mr. Joel Wakaima after a period of 2 years, he introduced me to Salamu Musumba. During my engagements with Mr. Joel Wakaima, after a period of 2 years, he introduced me to Salamu Musumba, whom I talked to on video Zoom call that I recorded the audio, since I could not record the actual video, as other parties were on the same and will be made aware as Zoom shows recording is ongoing. We discussed various aspects, including her requesting me to facilitate training for the people in journalism and covert communications with the aim of gathering intelligence on government personnel and supporters within and outside Uganda. Covert communication yeriwa. Covert communication yeyo
okwogera enduka y'olukwe Covert kuluka olukwe olw'okuggyako gavumenti nga abalala tebateekwa kumanya akubuulira n'okubuulira sisitemu gyakozesa okurekodinga nga tayagala bano balala bakitegeere si musajja nti ali awo mu intelligence abimanyi waba oba otunda mundu ng'odiringa waliko ne mu magye ebyo byonna obukodyo bwokola ki oba obumanyi. Salam also requested for a meeting in Brussels where she was inviting other people like the mayor of Kampala, Elias Lukwago, Ssemujju Nganda, Lubega Mukaku, and Charles Wamushana. Kati ekibuuzo kiri kimu mu statement ya Orlando amenya abantu abo nga bataano mu bataano bakakwatako omu Lukwago bateesezza bagende mu Brussels. Wamushana waali, Musumba waali, ono Saamu Mukaku waali, Lubega Mukaku, kati abo Ssemujju Nganda ye taliiwo yaddukamu era yagambye tatunda nnyumba ye naye tagenda kudda. Bwe yagambye baali bagamba nti ennyumba yagitunze naye yagambye sigenda kudda naye situndagi. Ebintu bikambe bwe bityo kati oyo mu bakwatibwa taliimu kuba okujjako ng'okozesezza Interpol. Tetulina abali wano abatambula abalindiriddwa Salaamu Musumba, Saamu Mukaku ne Charles Romushana. Either state eyagala kubateeka ku side ya Orlando balumirize bannaabo oba baagala kubakyajinga oluvannyuma bafuuke bibaddewo mu Uganda. Salaamu Musumba ayinza okulumiriza Besigye kisinziira mu bomu zino ezaakubwa erugogo nawa omunyarwanda yakkiriza nti nze nno omu kubaakuba n'ayogera ne baziterekanga ne gwe bazikwasanga erungu nawa bamusiba emyaka 35 nga tukusaliddeko lwakuba ogenda kuba state witness. Bamusiba emeka 35 ng'ayina emeka olwo bonsalidde ono omulala bamusibye 15 ku musango gwa Joan Kagezi yavaayo n'aganja kulumiriza n'alumiza ba Nixon era kati abalala babatadde nga balaba tebaliimu kaniguusa ne bagamba oyo 15 era ye state witness wafu. Jeno Birungi Moses yali y'omu ku bataano betulina wano statement ze naye already ali ku remand bamuvunaana okuleeta okuzimbagatanya ebintu bya bomu afunireko budget ne bamumma ne bail yadde bamumye bail bagamba ojja kubeera state witness era statement yeyini weeri nayo ngenda gisomamu tulabe ekigenda maaso ku musango guno tuguyingire munda twagusomako ne tuguddamu ne tugamba nti Salam then requested Joel Wakaima to put me in contact with Dr. Kiza awo tumutuuseeko with Dr. Kiza Besigye which Joel did. Indeed, on a date I cannot recall, we had an online meeting with Dr. Kiza Besigye which led to physical meeting a few weeks later in Geneva, Switzerland on 29th October 2023. Nyonyola kati obuzibu Orlando bwalina amala okutuukira bali agamba bajja ku recordinga nga buli event kati atandise okuteekayo statement erumiriza omusajja naye n'ennaku ez'omwezi atazijjukira azitankana. W'osoma statement ojja kusanga nga bakolayo ne meeting mugundi omu nga Besigye ali already bamugye Nairobi. Waliwo tutuuka nga ate yakola ya meeting nga Besigye ate nga Besigye already musibe. Kakati kyekugamba kiragawa prostitution erina okuba nga eri so smart mu keesi yayo saagala kugiyingirira naye ekintu kiri kimu nti Orlando akubuulidde nti mu bimu ku bintu byebaali bateeka okukola target enkulu yali yakwasa assassinatinga President Museveni. In my first physical meeting with Dr. Kiza, he asked me to help him to set up military networks in Uganda to cause destabilization of the country. Here I met Dr. Besigye.
with Joel Wakaima and Frank Kihehere atukunda, whose resident identity I possess. Who is Frank Kihehere atukunda? Tugenda mutegeera kuba bonna bajja kujja. Buli gwamenyaawo ajja kuvaayo okujjako nga tebamwagadde bwagazi. Peegi 10 azibamalidde n'azibateeraawo. I booked and paid for Dr. Kiza's flight from Entebbe, Uganda to Geneva as he had requested. He also provided me with his Ugandan passport number, a copy of which I have with me. Here we planned for Kisumu training. Passport gyalina yeeriwa? Besigye alina passport mmeka? Wana alagambye alina number. Alina passport number? A copy of which I have with me. Baba alina copy agirina. Ne passport ya Besigye. Agambye alina copy. Lukwago yagijje Nairobi. Nga nabala bamukwata bagireseeyo. Ku byagamba yamusubmittingiranga asobole okufuna visa. Yes. N'agamba here we planned for Kisumu training where some of their people were to be trained in covert intelligence and paramilitary tactics. What is paramilitary tactics? Muchaka ne kwata ku mungu. Bana babuuka mu bbanga ne bagwa. Paramilitary ate yesu parachute. Paramilitary kwe kutendeka okusooka kuno okusookerwako. Kutali kuli okuamaanyi. And the paramilitary tactics. In the same meeting, Dr. Kiza further requested me to provide fake Ugandan shillings where with the help of some of their affiliate officials in the Bank of Uganda would inject this fake money into the economy and cause inflation. I presented Dr. Keys the real Ugandan shillings and told him that this was fake money, which he believed. I continued to communicate with Dr. Keys using entuufu ezitali fake. Yakyusa bukyusa zize. Ndowooza bulowooza nga bagaba bagagga abatunzi b'emmundu abo. Bwe ndowooza eno bajja tubuulira ne batugamba I present Dr. Kiza real money fake biki. I continued communicating with Dr. Kiza using a Swiss contact number registered plus 417 n'ennamba eziddako. And we had several WhatsApp messages exchanged via this number. After that meeting, I was made to believe that one of Frank Hera Tukunda had traveled to Uganda to wait for the training in Kisumu, wherein he had planned with Joel Wakaima to stay in Uganda, Kenya, to coordinate terrorist actions. They indicated to me they wanted to poison the president's water sources. Joel Wakaima z'omukulu wazinywera balina okuziwa obutwa. Ekikaba kiyise ndako ate si byange. Ekikaba kiyise Ricin. Poison. They indicated to me that they wanted to poison the president's water sources. They indicated to me they indicated to me they wanted to poison the president's water sources in his farms and then he kill all the cows. Joel Wakaima was also asking for poison to attack some government officials in Uganda. Such poisons like ricin poison can be made from castor oil beans, which we discussed. Baina ne sosi y'obutwa material bukola. Dr. Keys and his group wanted to prepare attacks on key government security installations and military facilities like Simba Barracks in Mbarara, 2nd Division, Makenke Barracks, Bogema Barracks, Mbale, Bihanga Military School, Kakyoma Mountain Brigade Kabarore, Gaddafi Jinja, Magamaga, Muhoti Kabarore, Marine Division Ruzira, Kalama Amadi, Kabamba. Kabamba presence yasinzira. Nayo bali bagenda giyingirira. Ani kati awakolaga recording sezijja kujja. Wamo bizibiti ebiri mu kooti mwe muli ne videos
recordings Lukwago ze yali asaba atwalire so bajjanga ne bagenda kuluma ne jati Kibulani Police School bwe bajja. They provided these facilities as targets for attack by one of Joel Wakaima's contacts called Frank Amolira, a former ADF to late Dr. Kiyinji. We have a former ADC. A former ADC. We have screenshots of WhatsApp and Telegram chats, messages sent to me by Joel Wakaima, who assured me Doctor was in the know. In addition, olaba nti amuwa information ali eri informa wa government ate neno byali Wakaima kati agenda kujangani agenda kujanga mukwate oba mugundi ekimu ku bibiri kuba neno akulaga Besigye alina kyali neri akulaga ata awoli information anti bali bakola wamu ne gundi nani ne Besigye anti kati namuga bino byemukuwadde n'omukulu abikola ki abimanyiko. I have the copy of resident permit for Frank Atukunda K for the Netherlands, a copy of which provided to investigators in a soft form. In this meeting, which approximately lasted 2 hours, I recorded them using my magnetic audio listening device, which I have also provided. I also recorded the same meeting on video using a Covert camera in a USB wall socket. Later, I transferred the content onto a hard drive for safety reasons. I was also using my we also agreed to have a training course in Kisumu, Kenya in December 2023, but it was postponed due to financial challenges. Batugamba, the postponement caused a lot of stress to Joel and Dr. Kiza, as they struggled to maintain the morale of the trainees drawn from the countryside whom they were accommodating in Kampala. My phone had been passed over to the investigations team to extract an image of the screen content in the form of evidence. In Batugamba, the second meeting in Geneva, which was a follow-up of a previous meeting. The meeting was attended by information yolando musobira okuba omusajja omugagga okuwa information eyo oba nfu oba truth agiwera bwere simanyi ne wano Wakayima alabika nnyo mu sitoole ne incident erimu nti mulimu statement egamba ne wano waliwo kinabadde nnyo waliwo okwasasinatinga President Museveni mu bbanga batugambye Dr. Kiza father claimed he had informants inside the state house and military who would provide him with information about the president's movements. Ekitegeeza ebintu bibiri nti mu state house mukyalimu bye bayinza okukwata nzira Constant ku Orlando then wayogerako ku Bank of Uganda okumuyamba okugaba ebikyupuli ne mu Bank of Uganda muteeka okuba mulimu okukwata kose ebikyupuli kati mu Uganda biringa bijanjaalo mu ebiri waliwo ekitundu kyotuukamu nga mulago wa ekiro nga bagaba bikyupuli. Omusajja agambye wano nti Besigye yamugamba he had loyal military generals in the Ugandan military who would assist him in taking power. Alimba oba talimba bijja kuba mu kuwulira omusango senga gutekinga over kubanga already gwayimiridde bawa akadde Besigye awone senga tawona kuba tegutambula kuba mu criminal nalaba bivumbuka ne munne state attorney tugende mu maaso bano bakyali mu criminal tosobola kugenda mu maaso nga civil tino yawo wali buli baba nga bagenda kwogerako physical oteeka okukola ki okubaawo aizo okususpendinga ne bakuggyako permanent ekigambo Besigye ne batakikoonako ne basigaza bano paka lwoliwona era bw'afa bamuggyako babikira kooti ne bamugya mu musango ne musigalamu Obedi ne Lukwago ne musigalamu ne captain Ola. Njagala kusoma ku statement yoto iyo simpanvu oto
Nyimpi eno. Birungi. Eno ya birungi. Yoto yino. Otwalibwa gwe njagala okusooka. Myaka 5-7. Birungi talaga myaka gye. Osobola giteeba buteebi. Agamba bw'ati. Statement of Major General Richard Otto, married at 57 years, Chief of Defense Intelligence and Security. Mbuya. Owulira? Mbuya comparison Chief Central Porogari Sub-County, Padel District. Nebatugamba agamba bw'ati. Place District Headquarters in Mbuya Kampala, we yagikolera awo. Nebatugamba state. Kaakati ono agikoleddewa? Ayi address ye. Naye bagikolera Mbuya. Kati agikola nga mmeka? Eye lwagikola 12 ogwokuna 2025. Kati Besigye batandika omuvunaana mu November 2024. Besigye no court martial. Bamukwata. Ne batandika omuvunaana. Mu 2024. Kakati baali bakozesa statement ky'okuwagala okumwozesa. Kuba zino zikoleddwa 2025. 2025. Mwaka mulamba baadde bakozesa statement. Kuba kwolwo amagye ge gakola ki? Ge gaali ganoonyereza. Ba state prosecutor b'amagye. Era ne bagamba bali redde okumutwayinga statement bamaze okufuna ebintu byonna obumala bwalagawa. Oli bamukwata 2024. Ate onaakola statement mu 2025. Ate saa 2025 ng'atandika mu April. Tekusobola kugattibwako bujulizi. Anti ogatta kati guno bugatta kubuliwa. Obwa otoyo bugatta kubuliwa. Kyogamba Kiza Besigye yavunaanwanga obujulizi oba buli babuvaako ne bugaa tebumala tufunye obumala. Anti obutamala obaako n'ekitundu. Kankulage kugundi ya Lukwago. Bakulaga engeri gye yakwatagamu ne bakulaga ne Otto. Ne bakugamba bakugirayo Hajobedi Utale is a member of People's bakugirayo RO 13743 Captain Ola Dennis Oya. Waliwo Captain Ola Dennis. Enamba nga si yene y'amagye nga yavunaanibwako mu General Court Martial ne ba junior officers basatu. Era naye nga fwesi yemu. Omuntu y'omu amanya gali asatu, abiri gali gano gali asatu. Enamba za njawulo. Bwe kibanga oli bamuvunaanako mu General Court Martial mpya. Nga tannamalayo kisanja musango. Tannamalayo kibonerezo kye eky'omwaka kuba baba convicting. Ajja atya n'aba nga alina ennamba endala nga fwesi yemu. Mu musango omupya. Andi kaka mpoze okukyusa naye kyeŋŋamba. Era bw'oba ogenda muvunaana akugamba nti nze sirabanga ku lwenvunaana nabo. Mu bampi tutegeke empoza yaffe. Ani agamba? Ola kapiteeni. Nze benvunaana nabo bebanvunaana nabo sifunanga kakisa kuba sisinkana. Sibamanyi. Naye nga mu statement bagamba babadde bakola bonna. Bwe muba mu defense nga wolaba kati abata Susan Magala. Baliwo batuuka ne bakola defense bonna. Era nga ne lawyer waabwe waali ne bakola joint defense bali muntu ne defendinga naye nga waliwo ebibagatta. Mu kwegaana oba mu kukkiriza omusango. Yes. Yagambye bw'ati mukulu Major General Richard Otto. The aforementioned particulars and address are mine, and I wish to say that around October 2013, I was deployed at Force Headquarters in Mogadishu, Somalia, as Chief of Operations. While there, avudde Juba kati. Naye agamba 2013. While there, I used to have different meetings with the different partners of UN and other organizations. In December 2019,
I was deployed back to Somalia as a contingent commander until December 2020. In April 2021, I was appointed the defense attaché and deployed to the Uganda embassy in Juba, South Sudan. While at the embassy, I received a phone call from a white man who introduced himself to me as Mr. Orlando and told me that he got my phone contact from his friend in Somalia. He informed me that he runs a security company and that the purpose of his communication was to inform me about some Ugandans who were seeking for his statement here in Fonda, who were seeking for his services with intentions to overthrow the Ugandan government. He further told me that he did not want to destabilize Uganda government and therefore was seeking for guidance. I told Mr. Orlando that I would consult with my leadership in Uganda and revert to him. Subsequently, I contacted the then Chief of Military Intelligence, Major General Aluka, and explained to him what Mr. Orlando had informed me about and sought his guidance. I also shared Mr. Orlando's contact with Mr. Major General Aluka, who guided that I am maintaining communication with Mr. Orlando. I requested him to find out the details about the group, their numbers, the type of training they wanted, location, their leadership, and other relevant details which he was willing to do. In every communication with Mr. Orlando, I kept on updating the then chief of military intelligence, who later took over the matter and continued with Mr. Orlando. This is all I can state to be to the best of my knowledge. Statement. Ebigambo byoto mu lulimi lwa court babiyita hearsay. Abyani? Ebyoyo. Lwaki babiyita hearsay? Gundi yaŋŋamba, gundi yagulira. Birina kuba confirmed noono. Ani Orlando? Abimugamba. Bw'obirekawo nga tekuli statement ya Orlando, tebikola makulu. Sigala biri. Ne wano Orlando already yabirecognizing. Yes. Kiteza kati bikola amakulu. Kati bikola amakulu. Kati sawa no bituufu because Orlando yabyogeddeko. Nayogera naye yamuyita brigade. So kiri? Netugenda maaso. Ani ono omulala? Birungi naye omwetaaga? Birungi yeetaagisa olw'ensonga. Birungi muno ali mu ngani? Credibility ye. Birungi muno ali mu ngani mu musango. Naye alumiriza Besigye. Mujulizi, yes. Naye alumiriza Besigye. Ate nga bagamba abakwano be bambaje. Bakwano bani? Ba Besigye byagamba alina ebikonge by'emunda. Birungi be bajeno bonna. Jeno bulungi yali wasemwayi. Emirimu gye gimukkiriza okubega. Bakuba yatuuka ekiseera naye ne bamubega. Birungi. N'agenda mu kooti ne bamuvunaana ebituufu oba ebitali bituufu. Naye we yali asaba bbeeyi yalina kunoonyaayo bajjeno banne. Bwe mmanyi nti yabafuna kubanza yantumako sejjusa ne simufuna. Kati oyo naye alinda ku compromise. Tukute olumiriza ono oba tukulekere omusango nga oto tukuleke oleme kumalayo kibonerezo gy'olumiriza ono oba omalayo omusango naye ali ku misango agundi ola Dennis naye ekisinga obukulu bakkaanya ku bintu bino asamalayizinga akulaga biki bibaali bateeka okuleeta bona nga bakkaanyiza. It is also provided coordinates for the steps for the dropping of weapons 2.17 first length strip ne bakulaga bibaali bateeka okuleeta Aldram mag copy of these coordinates to provide to the investigation team on the hard drive. Abibawa bibaali bateesezzaako ng'ebyokulwanyisa bibakola ki babiyita audios nga pineapple bino byali byagenda Kisumu. Kati njagala kukubuuza mwami Siraaji. Kwata wano. Kati byali birina kulandinga wa?
byali birina kusuukirawa. Dr. Kiza also provided me with the details of aeroplane landing strip in Mahagi, DRC, that could be used for delivery of weapons and fake currency, etc. Dr. Kiza said they had used the airstrip before to receive weapons. Kati ezo weapons zaali za mu nsiko ekinaana mu yali yafunako dda n'ebyokulwanyisa. Iyo statement y'omukulu tebayunga muyunge. Ekyokuyunga kisobola okutuusa ng'afunye balooya be moze asobola okukikola. Ne bw'aba atafunye looya be nakkiriza okuwona asobola okwedifendinga. Waliwo ekibuuzo ng'oggyeko ono Orlando byayogera ku misango gino bya ddala Besigye ayinayo wali bajje ne bamuvunaana nabo abakyali silent ab'amagye boogamba nti kirabika ne bano babavunaana ne baali wiringi. Jjukira wano Orlando taboogerako tunafuna mujulizi mutaboogerako looza okujjako ayogera nti Besigye yamugamba nti ayinamu banfaafu ebi bajje no mu State House. Ekyo alina kukipuruvinga yamugamba baani abali wiringi okumenya omuyambako okujjako eno statement 10 bw'oba okunyiza Orlando is a nickname sigemanya g'amatuufu aka as known as ye Andrew Wilson. Kati bw'oba omukunyiza alandagga n'akubuulira by'otannaba kutegeera. Yes. Kubanga ku ntandikwa waliwo okugamba stating egamba ti abajulizi baffe tetusobola badisclosinga bajja kutuusibwako obulabe abantu ba Besigye era abamu batiisibwa ne balwana nnyo paka lwabasuuza ne bagamba bajje naye mu benkumenyedde tekuliiko kapiteeni bonna bajjeno okujjako omusuubuzi omu Barasa Moses oyo mutunzi wa mmwanyi tufudde majaani Barasa Moses produce dealer muvubuka nno muto 35 agamba nti Uganda wennakulabye wano Olubaga division Kampala enamba yekweri ate yavuddeyo okukola statement naye ajuliza mujulizi wa state naye mujulizi mbadde mayaali munda naye agira ayamba ggwanga kulabanga atereeza ggwanga butebenkevu that I'm a Ugandan of sound mind dealing in produce, coffee, tea and part-time in tourism with a close link to tour agencies within Uganda. I want to clearly state that whatever I'm going to state is to the best of my knowledge. While going around my life as a businessman, I seize an opportunity as they come. Omukisa gutwala taguleka nga bwe gujja bwagukozesa. I have a wide network of both private and business associates whom I coordinate with in the course of doing my business. I frequently use social media where I sometimes meet online friends, both domestic and international. Around 2020, while online, I got to connect with one gentleman called Andrew Wilson, whom we introduced to each other and we started chatting. In one of our chats, he expressed interest in doing business in Uganda, and we also asked which business opportunities were profitable for him to invest with minimal risk. I told him the most common and profitable businesses here in Uganda are coffee and tourism, which okayed, and I intimated we will be upgrading as we move on this as we move on, depending on the progress. Late around December,
2021, he came to Uganda upon my invitation to explore on the above business opportunities, and we had a good time together during our interactions. He told me he was talking to some people in the government, and he mentioned being in touch with one General Otto, a military officer whom he got in touch with way back in Somalia as the general was on mission. He further told me that he had shared my contact with General Otto, whom he said would possibly contact me soon. Shortly after a few days, I got a private call from someone who said he was an officer from Chieftaincy of Military Intelligence, Embeera, who said he wanted to meet me for some talk. I was at first hesitant, but he gave me assurance of my safety. I went to CMI and met an officer who introduced himself to me as one Dr. Twini. Wow. In my interaction with Dan, or Danny Twini, not Doctor, he asked about my relationship with Andrew Wilson, which told him was purely business. They then asked about the security information. Andrew had shared with me. I then told him that he told me about Joel Wakayima, whom he contacted him, Andrew Wilson, for military and journalistic training of people in Uganda and the diaspora with the intentions of overthrowing the government of Uganda. Dan Atwine then encouraged me to help continue to receive information from Andrew, which I would share with him in person. I accepted to take on the task which he cautioned me to bring to him physically whatever information I got from Andrew Wilson. Owulidde Siraj,